Qualification and grant application. Respected Rotarians, we are now going to commence the second session of this grant management seminar. The topic of the session is Qualification and grant application. The session would be chaired by our DRFC, Sri Anil Saman, and request his presence at the dais. We also request the presence of our chief speaker for the session, PDG Debasish Mishra on the dais. Request DRFC Anil Samalji to kindly give his opening remarks. DGE Prabhudatta Subudiji, Speaker of the session, PDG Debasish Mishra, all the past district governors, DGN, and the delegates of Rotarians who are present over here from our district. It is indeed a proud privilege for me to chair the session of one of the important topics, that is qualification and grant application. We all know that grants management seminar is one of the most important seminars as far as doing projects under district grant and global grants. As already told by our chief guest, we all know that Rotary Foundation is the backbone of our Rotary. It is the soul of our Rotary. It is the engine of our Rotary. And Rotary Foundation is one of the most respectable and one of the largest contributors of all the charity works we are doing locally and globally. All our contributions, donations from the Rotarians and also from the friends of Rotary and other donors are converted into various projects all over the world and that bring smile in the faces of the needy. And that's why whatever funds we contribute to the Rotary Foundation, that needs to be utilized, spent in a very disciplined manner. And that's why this grant management seminar is important for all of us. And as a mandatory provision, the club president-elect or his representative must attend the seminar, and also they must go through the MOUs very thoroughly before signing the MOU and see the terms and conditions. And also, Rotary Foundation ensures that if the club is qualified, then the norms of expenditure, norms of spending and the stewardship are put in place properly. That's why this seminar is important for the clubs who are going to apply or qualify themselves for the Rotary Foundation, for the DG and district grant projects. We all know that our district is under suspension for last couple of years. We have been working hard and we are at the verge of submitting all the comprehensions, and very shortly we are expecting that the suspension will be revoked, and from the next year we will be availing the global grants and district grants all over the district and for all the clubs. All the arrangements have been made. Though this suspension has brought some embarrassment to us, at the same time it has also given us a very good learning, and we have learned many lessons on the stewardship aspects, on selection of the projects, on reporting, and also assessing the outcomes. So this lesson that we have learned from this suspension period also, that
gives the importance to this seminar. I request all the club members, club leaders who are over here, they must listen meticulously to the speaker, PDG Debasish Mishra, who has been very thoroughly involved in grants issues, and his commendable contribution during the compliance of this suspension aspect. He has been deeply and very thoroughly involved, and I think no leader is better acquainted with the present situation and the issues that raise the suspension and the district. He is a very good, he is very thoroughly acquainted with this qualification, grant application, etc. And I request all of you to listen from him and also interact freely, because this subject is quite technical, I would say, and may not be very much interesting to you, but you must internalize the provisions, the stipulations, so that there will be no mistake, and such repetitions that we have already faced in the district, that will not be there. With this, I request PDG Debasish Mishra to come over the dais and present this address. Thank you. Since the qualification is a basic criteria, first of all, there is a district qualification. How the district qualifies to apply for the grant. There are two types of qualification. One is a district qualification and another is a club qualification. For district qualification, the DG, DGE, DRFC should read through the district qualification MOU. In the grant center, answer a series of questions and agree to the MOU. There is a link which is basically done to sign this agreement. Please remain silent. Excuse me. Dani Babu. Please. Then conduct grant management seminar, which is being conducted right now. This is the qualification criteria for district. Now there is a club qualification criteria. The president can please raise your hand. How many presidents are here? I request all the presidents to please remain in the hall, because this is very important for you. You have to agree to the club qualification MOU. The club qualification MOU, the DGE will provide you, जोटा कि आप माने को sign करियो को to qualify for this seminar. Second is complete the grant management seminar training. You have to attend grant management seminar, and I think there are close to 80 plus presidents which have attended this grant management seminar, which is a commendable achievement. Please give a big round of applause for that. And third thing is complete any additional steps that your district requires. District governor आपको कहिबे कौन additional qualification दरकार to qualify for the grant. Now comes very important, terms of qualifications. What are the terms of qualifications? Valid for 1 year. प्रति वर्ष governor को पाई सही वर्ष qualification matter को जितना पर वर्ष you have to do a fresh, because fresh set of presidents, fresh governor, fresh qualification. Club responsibility for grant funds. Grant funds जहाँ आसिबो सेटा individual club responsibility how to use it properly. Nobody else is responsible for that. So you have to be very careful. Third, disclose conflict of interest. Now, ये भी से टिक्के आप लोगों ने my mind में सुना। बालेश्वर रे गोटे हॉस्पिटल हमको जाऊँ। आपण को क्लब रे जो डॉक्टर अच्छे। से कल सुना तो आपण वो हॉस्पिटल रे आपण गोटे रेडिएशन मशीन लगान तो। अब मुझे को चले ही नहीं। क्लब वाला राज्य है ठीक अच्छी कारण तक क्लब रे तक हॉस्पिटल में चाली वो एवं ग्लोबल ग्रांट तो पैसा ऐसे कि तक हॉस्पिटल में चाली वो। This is conflict of interest, because in a clubmate's office, clubmate's hospital, you are going to use the grant funds and he is going to run it. This is conflict of interest. That cannot happen. Be very, very careful in watching out conflict of interest. आज का डेट रे grant रे सबुठ बड़ा issue होची conflict of interest. Be very, very careful in conflict of interest. Cooperate with all audits. Grant सरिला करे कितने बड़े भी अपन को grant fund रा project रा audit है पारे. So you have to cooperate all the time with these audits. Use grant funds properly. That is very, very important. जो थी पाई बहुत बड़े district stewardship रहता है, आम district भी अच्छी. So you have to be very, very careful in using grant funds properly. And then implement club MOU.
Now, grant approval criteria. But a grant जेତେबेले आपण माने करूछंती आपण माने केते जानि छंती there are two types of grants. Who can tell who are those two types of grants? Please. And wonderful. Give a big round of applause for Suchitra madam. District grant एवं global grant. आमे आज डिस्कशन करूछु global grant विषय. Global grant जब approval हबो जब आपण माने grant application देबे एवं grant application जाके review हबो तार approval ପାଇଁ what are the criteria? Number 1 sustainability. जहाँ project करिवे सेटा sustainable हवा दरकार. रोटरी क्लब बालेश्वर आई हॉस्पिटल गला आज 7 वर्ष तळे. हॉस्पिटल कोडी गला त हॉस्पिटल बिल्डिंग रे. 7 वर्ष परे से हॉस्पिटल आज एते ग्रो करिछि that in the entire north region that is running successfully. Now they are going to put up a dental unit. This is sustainability. Measurability. आपण को grant रे केते लोगों को benefit दउछथि. You have to be able to measure it. The beneficiaries, number of beneficiaries have to be measured properly. Otherwise, there is no point in doing a grant. Measurability. केते beneficiary दउछथि. रोटी आई हॉस्पिटल भुवनेश्वर आज बाळकाटरे गोटे आई कैंप गला 25 जन सर्जरी होबा पे आसले 200 जन स्क्रीनिंग केले. We are able to measure 25 people have undergone surgery. That is measurability of the beneficiaries. Next, aligning areas of focus. Areas of focus आपन मन सामने अछि. Thanks to Prabhu for having this innovative idea. एवं 6टा थिला एवं सप्तम area of focus on environment which has been added last year. Then aligning responding to community needs. आपण आज गोटे प्रोजेक्ट करिवे से प्रोजेक्ट रे 5 लोग बेनिफिटेड हेले कम्युनिटी रे कोनो बेनिफिट होला. रोटरी ई क्लब न्यू होराइजन मिसिगिरी गोटे बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट कले स्लम्स ऑफ भुवनेश्वर. कोन भाई कले ना स्लम्स ऑफ भुवनेश्वर जति लेडीज अछंती दे वर ऑल डूइंग ओपन डेफिकेशन. नाउ व्हेन दे आर डूइंग ओपन डेफिकेशन so that was not serving the purpose. So to avoid that thing then community, that is the community need is they should do defecation inside the toilet. That's why the project was done as responding to the community needs. Next, involvement of Rotarians and community members. मैं आपको छोटा स्टोरी कहिबे. रोटरी क्लब जयपुर 4 वर्ष तळे गोटे ग्लोबल ग्रांट कला in collaboration with an international club called Rotary Club of Buggies Junction, Singapore. Project चला 2 वर्ष परे suddenly they got a mail कि 25 जन रोटरियन बगीज जंक्शन रो आसीबे हॉस्पिटल देखिबा. You will not believe 25 Rotarians from Buggies Junction, Singapore traveled from Singapore to Bhubaneswar all by their cost to see how the project is running and meet the beneficiaries. This is Rotarians involvement. Not only your involvement but international partners involvement as well. Then eligibility of grant terms and conditions. जहाँ terms and conditions तो अपना qualify करें. इन्होंने छोटा teaser अच्छे देखो. Sponsoring clubs and district must submit grant application by June 30th to the Rotary Foundation for Scholars who will begin studies in August, September and October. जो club माने scholars माने को sponsor करूँ that also comes under global grant. It can happen within. It has to happen within 30th of June. Now, एबे आसीबा grant application. Grant application आपण माने करिवे केमती. How do you do the grant application? प्रथम स्टेप कोन? आजि रोटरी क्लब ऑफ भुवनेश्वर स्माइल गोटे कैंसर अवेयरनेस उपरे कैंसर डिटेक्शन उपरे ग्रांट करबो जाउछ. प्रथम आपण कोन करिवे फर्स्ट टू फाइंड एन इंटरनेशनल पार्टनर. रोटरी क्लब ऑफ भुवनेश्वर स्माइल इंटरनेशनल पार्टनर कहाँ संगे पार्टनर करिवे. यू हैव टू फाइंड ए पार्टनर एग्री कला ठीक अछि तो पार्टनरशिप करिवे एवं मते एतिकी फंड दरकार मु देबी. देन once that is finalized then you start the grant application. Grant application पूर्वरु अब grant का title कोन हो? Cancer awareness and detection. Now tell me that has to adhere to one of these 6 focus areas. Cancer awareness detection जति गोटा हमर प्रोजेक्ट हला एटा को फोकस एरिया भितर आसे. Disease prevention and detection. So the grant title will be cancer awareness and detection. अभी तो कॉलम अच्छी वो फोकस एरिया आसे आपण लिखिबे disease prevention and detection. Second, status. Status is district and club status. Is the club qualified? Is the district qualified?
21-22 रे डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइड नहीं कि सब क्लब एक्सेप्ट भुवनेश्वर मेट्रो आरएनए 326 क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द ग्रांट. So that has to be written. Clubs and district is qualified or not. Next district qualification, next CC reference number. आपण एतिक जिनस जेतेबेले अपलोड करिवे मनु को मन से जेतेबेले जीजी रेफरेंस नंबर दब ग्लोबल ग्रांट रेफरेंस नंबर. That is sacrosanct number which you have to publish everywhere before doing that, before going further in the grant application. Next, objective one. Be very specific about objective. You cannot write Tom, Dick, Harry. Suppose आपण आज गोटे आई हॉस्पिटल कले लिखिबे मु एई ब्लॉक रो एई डिस्ट्रिक्ट रो एतिकटा गांव को कवर करबी एतिक बेनिफिशियरी ऐड करबी. ऑब्जेक्टिव इज रिमूविंग कैटरैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट. दैट इज ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, बेनिफिशियरीज. हु आर द बेनिफिशियरीज यू हैव टू राइट. दिस इज सीरियस बिजनेस. यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड एवरीथिंग. दैट इज बेनिफिशियरीज. थर्ड इज एक्टिविटीज. यू हैव टू क्लियरली राइट द एक्टिविटीज. देयर आर ऑल प्रॉब्लम, देयर आर ऑल क्वेश्चन एट. Next, project location. को जगह रे करिवे. Now जो जगह रे करिवे you have to be very very specific. You have to do it एक जो जगह रे करिवे से जगह रे डिटेल आपको दବାକୁ पड़िबो. बेले बेले ग्रांट एप्लीकेशन रे समाने जगह रखो तो आपन गोटे रेंटेड प्रेमाइस रे गोटे प्रोजेक्ट करियो चाहछो. बेले समाने आपनको रेंटल एग्रीमेंट भी मागी पारंती टू कंफर्म whether your space has been finalized or not. Next, timeline. केते दिन भीतर सारी दिन. You have to be very specific because timeline संगे there is another column called implementation schedule. You have to write what are the implementation schedule for all the entire project from start to end. So that is timeline. Then becomes implementation schedule. This is a sample implementation schedule. Survey for schools, material production, material procurement, construction, engineering and application. Next, this is the most important thing. परंतु आपण जे कैंसर अवेयरनेस ऊपर गोटे प्रोजेक्ट करबा जाउछन. आपण आगे गोटे कम्युनिटी असेसमेंट करबा. आपण डिसाइड कले जे भद्रक डिस्ट्रिक्ट रो 10टा ब्लॉक रे बहुत कैंसर इन्फेक्टेड पेशेंट्स अछंती. आपण भद्रक रे गोटे प्रोजेक्ट करबा. प्रथमे आपण गोटे करबा को पड़िबो कम्युनिटी असेसमेंट रिपोर्ट. हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर. आपण जो प्रोजेक्ट करबे केतरे पेशेंट्स तक बेनिफिटेड हो. दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. So community needs what, how and data. What is the project, how you have arrived at the community assessment and what is the data. Then community outreach program and community involvement. Community can be involved about that also going to be very specific. परंतु गाँव रे गोटे सरपंच अछंती 10टा गाँव रे 10टा सरपंच अछंती एवं सरपंच माने सब पहले आपको आग्रह कले कि आपने करंतु हम माने सपोर्ट करिवो. That also has to be clearly specified. These are the areas of focus all of you know. Now, grant application when you are uploading, this is the most important. Club the board will decide karibo what is the project committee. You have to form a project committee. And your club, suppose आपने 3 to 6 रो गोटे क्लब आज कला भुवनेश्वर स्माइल आज कला तबे होस्ट क्लब हम भुवनेश्वर स्माइल एंड तार गोटे प्रोजेक्ट कमिटी हम गोटे प्राइमरी कांटेक्ट रहइबो दीटा सेकेंडरी कांटेक्ट रहइबे जो कोनती प्रोजेक्ट कमिटी दैट इज कॉल्ड होस्ट कमिटी. सेमिति धर तो भुवनेश्वर स्माइल आज ऑस्ट्रेलिया रो हिल्स कैलेबल क्लब संगे कला पार्टनरशिप. हिल्स कैलेबल रे की प्रोजेक्ट स्पॉन्सर तांकर गोटे कमिटी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कमिटी. दिस कमिटी is the most important committee to start and end the project till the end of the project. So be very careful in choosing the project committee. Committee members hold international. This is another interesting thing. Cooperating organization. Who is cooperating organization? परंतु आपण आज हमरो शुभ्रत बाचू ऑर्गेनाइजेशन आज ओडिसा रे विराट कैंसर हॉस्पिटल को जब सब पेपर पढ़ दिबे यू से रेड ऑल दिस थिंग्स. Now शुभ्रत बाचू को नीचे कल प्रोजेक्ट को से गोटे शंकर फाउंडेशन बेंगलोर which is a famous cancer foundation specialist. He collaborated with him to set up this project. So Shankar Foundation is the cooperating organization. So you have to choose the cooperating organization and sign a MOU with them for executing your project. That is very important. Now Rotarian participation, मुझे कहले आपको example देली host club Rotarian माने definitely continuously involved हुआ दरकार. International club Rotarian माने भी involved हुआ दरकार.
local community should be involved and village panchayat should be involved. କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କୌଣସି ମତଲବ ରହିବନି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଚଲେଇଲା। Is that right? Is that right? No. All the Rotarians should be involved. कटक बारवाटी आज गोटे प्रोजेक्ट करिबो गोटे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट क्लब। प्रोजेक्ट रे बारवाटी क्लब रो सब मेंबर इन्वॉल्व रहबा दरकार। काहे खाली सुब्रत बाबू इन्वॉल्व रहि छिबे, जुगदेश बाबू इन्वॉल्व रहि not that. Everybody should be involved so that Rotarian participation is complete. Local community and village panchayat are very important where you do the project. Now comes budget. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ବଜେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମେସିନାରୀ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମେସିନାରୀ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କେମିତି କିଣୁଛନ୍ତି? 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟେସନ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି, କୋଟେସନ୍ ଆଣିକରି ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯିଏ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକାଲ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ପ୍ରପର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଭେଣ୍ଡର। बहुत प्रोजेक्ट में आपको कही रखे, let me tell you, in lot of projects because of wrong selection of this, the project get understood. 4 दिन तले आम डिस्ट्रिक्ट रे ब्राजील को जने रोटरी नसते पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर मैरियो सेजार उन्होंने लंच में जाई थी ताको एक्सपीरियंस वर्णना करती है। पहले ब्राजील का क्लब नाइजीरिया ने एक प्रोजेक्ट करा। वो जब नाइजीरिया में प्रोजेक्ट किए, अनिल जी ये थोड़ा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल को क्लियर बताया कि नाइजीरिया में जब वो प्रोजेक्ट किए तो वो प्रोजेक्ट था कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था। तो जब प्रोजेक्ट चालू हुआ कुछ दिन बाद ये पता चला कि कोई पैसा बेनिफिशियरी के पास नहीं गया, प्रोजेक्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो देन स्टूवर्डशिप ऑडिट हुआ और फाउंडेशन से दुनिया भर के लोग आए देखने के लिए कि क्या हुआ है वहाँ पे, जिसमें PRID वहाँ पे मेंबर थे, चेयरमैन थे, वो ट्रस्टी भी हैं मैरियो सेजार। तो वो देखे कि प्रोजेक्ट का जो बंदा है वो गायब है, पैसा लेके भाग गया, किसी को पैसा मिला नहीं। तो इसके चलते फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो बंदा है कौन। उससे पहले वो लोग क्या किया कि पुलिस में अपना रिपोर्ट लिखवा दी और जब वेरिफिकेशन हुआ तो ये पता चला कि वो बंदा खुद ही पुलिस है, पुलिस का हेड है, वो खुद पैसा लेके भाग गया। So try and understand, this is very very important that when you are choosing the vendors or when you are doing a project, keep in mind all these things very much in your mind and maintainability. धरन्तु आज सीमेंस आपण गोटे जनरेटर सेट नहीं, सीमेंस तारा AMC एवं RMC करूँ ना नहीं, that is very important. प्रोजेक्ट आरंभ होला अपने मशीन खराब हो गया, you run from pillar to post to find what is happening, how the machine can run. अगर मशीन वाला देख के भाग जाएगा तो फिर आपका मशीन चलेगा कैसे? तो इसीलिए very very important that you have to ensure that the machine supplier, the vendor have to maintain your machines properly so that on a second call you can have this. Please give a big round of applause for the first lady, ex-first lady Aparna. Now, next, budget should be minimum 30,000, maximum should be $400,000. एक प्रोजेक्ट का मिनिमम साइज होना चाहिए $30,000 का और मैक्सिमम होना चाहिए $4 लाख का। ये आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जब आप बजट बनाते हैं। 30 लाख से नीचे अप्रूवल नहीं होगा, 4 लाख से ऊपर अप्रूवल नहीं होगा। Yes. Now components of funding. होस्ट क्लब कैश कंट्रीब्यूशन। जब प्रोजेक्ट मान लीजिए 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा प्रोजेक्ट में? नंबर 1 आपके क्लब वाले कंट्रीब्यूट करेंगे, होस्ट क्लब कंट्रीब्यूशन। नंबर 2 मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया के हिल्स के लेवल से ले रहे हैं तो उनके क्लब वाले करेंगे इंटरनेशनल क्लब कंट्रीब्यूशन। नंबर 3 आप जाएंगे DG के पास, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभुदेव साहब के पास कि हमको DDF दीजिए। अब DDF होता क्या है? DDF वो चीज होता है जो आप लोग इस साल में जितना पैसा फाउंडेशन को दिए हो 3 साल बाद उसका 50% वापस आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बोलते हैं DDF, डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फंड। उसमें से 50% आप ग्लोबल ग्रांट में यूज कर सकते हो और 50% डिस्ट्रिक्ट ग्रांट में यूज कर सकते हो।
तो आपको जाना पड़ेगा डीजी के पास कि भैया हमारा प्रोजेक्ट में हमको $5,000 का डीडीएफ चाहिए, एंड देन वो डीडीएफ कंट्रीब्यूट करेगा। फिर इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट डीडीएफ कंट्रीब्यूशन, फिर आपको बोलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया वालों से कि आपके डीडीएफ, आपके डीजी के डीडीएफ से कुछ पैसा दीजिए, और फिर फाइनली आएगा फाउंडेशन मैचिंग। तो मैचिंग का फंडा क्या होता है? मैचिंग का फंडा बहुत लुक्रेटिव हुआ करता था 3-4 साल पहले, अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि पैंडेमिक में सारा का सारा फाउंडेशन पैसा इधर उधर लग गया। तो इसीलिए अभी हो गया कि जो आप लोगों ने कैश देंगे उसका कोई मैच नहीं होगा, फाउंडेशन मैच नहीं करेगा। जो डीडीएफ देंगे उसका 80% फाउंडेशन मैच करेगा। मैं बताऊंगा कैसे मैचिंग होता है। अब उससे पहले जरा देख लीजिए क्या क्या अलाउड है। अभी एंडाउमेंट अर्निंग और डायरेक्टेड गिफ्ट्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू ग्रो प्लान फंड्स। डायरेक्टेड गिफ्ट के बारे में आपको आरआरएफ से बताया था। डायरेक्टेड गिफ्ट्स $30,000 अगर आप देते हैं, आप बोलेंगे कि मान लीजिए भद्रक मिड टाउन 4 साल पहले $30,000 दिया था एक प्रोजेक्ट करने के लिए। हमको कोई पीडीएफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वही $30,000 वापस आ जाएगा और आप एक प्रोजेक्ट करेंगे। सही $30,000 तरीके से जो प्रोजेक्ट अपना चाहूँ तो दैट बी डन। दैट्स कॉल्ड डायरेक्टेड गिफ्ट। Then what is not allowed? Now this is very important. এই চক্করে বহুত ক্লাব ফসে যাইছেন। কোন কন্ট্রিবিউশন রেজড বাই রোটারিয়ান্স। আপনারা কইবে আমি রোটারিয়ান তো পয়সা দেবেনি, আমি বাহার গোটে ফন্ড রেজিং করে দেব, ফন্ড রেজিং করে পয়সা উঠাই, নট allowed. Funds cannot be raised from beneficiaries in exchange of a grant. আজি ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଉଛି, ବାକି 8 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଟ୍ allowed because he is a beneficiary, mind you. Funds cannot come from other grants, mixing of grants. There are 4 grants, one grant cannot give funds to the other grant, not allowed. Next, contribution created to donor. So these are the things not allowed. Now comes the teaser. Suppose we have, हम लोगों के पास $1,00,000 का एक प्रोजेक्ट, देख लीजिए $1,00,000 का प्रोजेक्ट है। होस्ट क्लब भुवनेश्वर स्माइल कॉन्ट्रीब्यूट $14,000 और डिस्ट्रिक्ट 3262 $20,000 दिया डीडीएफ से, और इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया $14,000 दिया, हिल्स के लेवल $14,000 दिया, और उनके डिस्ट्रिक्ट से मिला 20,000। अब देखिए $20,000 जो डीडीएफ है उसका 80% मैच करेगा फाउंडेशन, तो 20 का 80% हुआ कितना? 16,000। तो 20 + 16 36, लाइक दैट 20 + 16 36, 36 + 14 is 50, 50 + 50 1 lakh. This is how the project is to be broken up and accordingly the funding has to be organized. Mind you, this is very very important when you structure a project. तो करेंगे कैसे? पहले ये डिसाइड करिए कि इंटरनेशनल फंड कितना देगा, इंटरनेशनल डीडीएफ कितना मिलेगा, आपके डीजी के डीडीएफ से कितना मिलेगा। ये सब तय होने के बाद आप आइए अपने क्लब से, जो बचा कुछ हुआ वो आप अपने क्लब से मांगिए, अपने मेंबर को मांगिए कि भैया फाउंडेशन को दीजिए, आप जितना देंगे वो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड गिविंग। देयर इज वन गिविंग कॉल्ड एनुअल फंड, बट व्हेन इट इज अटैच्ड टू प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड गिविंग, दैट गेट्स अटैच्ड। Now ये सब काम खत्म हो गया। Now final uploading of the grant. Who are the authorized persons to authorize? कौन ऑथराइज करेगा? लोकली भी और इंटरनेशनली। आपका डीजी ऑथराइज करेंगे, आपके डीआरएफसी ऑथराइज करेंगे। आपके डीआरएफसी कौन है? फॉर नेक्स्ट 3 years हु इज द डीआरएफसी? विजय जी बोलिए। PDG अजय अग्रवाल इज द डीआरएफसी फॉर द नेक्स्ट 3 years. माइंड यू जेंटलमैन, ऑल द प्रेसिडेंट्स, सब प्रेसिडेंट मैंने मान रखिथांतु आसंता 3 वर्ष डीआरएफसी PDG अजय अग्रवाल, हु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रांट because he will only allot the DDF as well as approve your grant. Then both primary contacts, परंतु स्माइल is doing a project, अगर स्माइल प्रोजेक्ट कर रहा है उसका प्रेसिडेंट है प्राइमरी कॉन्टैक्ट सुचित्रा मैडम, you will have to authorize. And international, मान लीजिए हिल्स के लेवल, the primary contact is हरन रामचंद्रन, he will do the authorization. Unless those 2 authorizations done, the grant cannot be uploaded and cannot be subject to review. Now this is a very important slide. Please see how is the grant application phase. First, grant application submitted. अभी grant application submit हो गया. Next,
स्पॉन्सर प्रोवाइड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन. स्माइल बताएगा कि हमारे ग्रांट का एप्लीकेशन ग्रांट का ये बैंक अकाउंट है, दैट इज टू बी गिवन. नेक्स्ट, स्टाफ रिव्यू. फिर इंटरनेशनल, दैट इज कॉल्ड RGC, रोटरी ग्रांट कोऑर्डिनेटर, हु सिट्स इन शिकागो. दे विल रिव्यू योर ग्रांट एंड देन व्हाटएवर मिसिंग इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ आप छोड़ दिए हो तो आपको मांगेगा ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए. आप इन्फॉर्मेशन दोगे. उसके बाद एप्लीकेशन आर फॉरवर्डेड फॉर सेकेंडरी रिव्यू. दिस इज नॉट मैंडेटरी. सब कुछ अगर सेकेंडरी रिव्यू हुए नहीं, कभी कभार होता है. फिर आता है स्पॉन्सर रिसीव्स नोटिफिकेशन फॉर अ ग्रांट. योर प्राइमरी कॉन्टैक्ट रिसीव्स, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर ग्रांट हैज बीन सैंक्शन्ड. नेक्स्ट, स्पॉन्सर सबमिट कंट्रीब्यूशन. उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन सबमिट करना पड़ेगा. वेरी वेरी की थिंग, रिमेंबर, व्हेन यू सबमिट योर कंट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए रोटरी रॉयल से विजय अग्रवाल जी आज कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन देंगे उसका एक फॉर्म भरा होता है. वो फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन इस ग्रांट में जाएगा, GG नंबर 7683, उसमें ये जाएगा रिस्ट्रिक्टेड यूनियन. नहीं लिखने से वो अलाउड नहीं हो. देन ग्रांट पेमेंट इज प्रोसेस्ड. लार्ज प्रोजेक्ट्स आर पेड इन इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन स्पेंडिंग प्लान प्रोवाइडेड बाय प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स. देन कम्स स्पॉन्सर सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट. उसके बाद आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट. आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ेगा, कितना हुआ. एवरी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज सबमिटेड बिफोर 31st मार्च ऑफ एवरी रोटरी ईयर. माइंड यू, 31st मार्च कितना प्रोग्रेस हुआ, उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट का क्वालिफिकेशन होता है. PDG दिलीप पटनायक ने टेल यू कि अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट सही तरह से सबमिट नहीं करते हो तो क्या क्या सैंक्शन हो सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड हो सकता है अगर 3 साल आप कंटिन्यूसली 70% आप रिपोर्ट नहीं दिए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट. Then staff reviews report, missing information is supplied to staff. Sponsors are notified. ग्रांट खत्म हो गया, मान लीजिए आई हॉस्पिटल खत्म हो गया, प्रोजेक्ट चलने लगा, आप एक कंप्लीशन रिपोर्ट देना पड़ेगा. एक कंप्लीशन रिपोर्ट देने के बाद योर ग्रांट इज कंसिडर्ड क्लोज्ड. सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हाउ यू कैन डू ए ग्रांट, हाउ यू कैन क्लोज इट सक्सेसफुली, एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑडिट which may come at a later date. So ladies and gentlemen, this is all about grant application. I know this is a technical subject, but for any technical support, there is a district resource person, district international service chair. उससे बात करिए, वो आपको इंटरनेशनल पार्टनर जुगाड़ करके देगा. अगर आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो इंटरनेशनल पार्टनर जुगाड़ करिए. और मेरा यही गुजारिश रहेगा कि अगले साल अगर सब ठीक रहा तो ये साल अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आउट ऑफ सस्पेंशन बिफोर 30th June with the efforts of DG Sandrupani and DRF Sanil Samal and the whole sports committee, and from next year onwards we'll be able to do the grants, global grants, and district will also be eligible for district grants. Let's hope for the best. Get ready and do the project. Before I wind up, one word of appreciation for the great man from our district who is no longer along with us. The only AKS, आर्क क्लब सोसाइटी मेंबर. आर्क क्लब सोसाइटी मेंबर माने जो लोग $2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करते हैं. $2.5 लाख. Try to understand, 1.5 crores of rupees, Indian rupees, not a small amount. He is none other than late PDG Brigadier Narayan Naik. Please give a big round of applause and let us hope that his soul rest in peace. Thank you very much. Thank you. We request Session Chair DRFC Rotarian Anil Samal to present the closing remarks of the session. Qualification and grant application procedure both English, Odia এবং হিন্দিরে এতে থরলি বুঝাইলে ভাবছি অধিকাংশ ব্লক ভালো ভাবে বুঝিপারিথিবে এবং সিন্স ইজ এ টেকনিকাল সবজেক্ট নিশ্চিত ভাবে মনে আହୁରି ডাউট রহিব এবং আହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବ. So DRFC ହିସାବରେ you can ask me also, next DRFC ସେ ଫ୍ରିଜ ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ, ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ PDG ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ. ତଥାପି ଜଷ୍ଟ ସମର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ very clearly ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ୍ଲବ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ MOU କେମିତି ଏ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲି ହେଉ,
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯୋଉଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ମେଜରେବିଲିଟି, ଆଉଟକମ୍ everything and areas of focus जो 7 areas of focus ଅଛି ତାକୁ ସେ ତାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଆଜି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ 30 ଜୁନ୍ ବୋଲିକି ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରହିବ ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ବେନିଫିସିଆରୀ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ which is very important ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ମିସ୍ ହୁଏ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲାବେଳେ that has to be thoroughly dealt with ଆଉ କ୍ଲବ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଟା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବେଳେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା, ଲୋକଙ୍କର ୟୁଜ୍କୁ ଆସେ ନା। So before implementing any project we must assess the community requirement କାରଣ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଲ୍ପରେ ଆସିପାରିବ। ସେହିପରି ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସୋର୍ସ which are allowed, which are not allowed ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଅଥରାଇଜେସନ୍ କିଏ କିଏ କରିପାରିବେ, DG, DRFC ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ schematically very thoroughly explained तथापि क्षेत्र में क्लारिटी बहुत लोगों आसी न पाई था and that you can ask any time to Debasish Babu, Dilip Babu or any or DRFC to get yourself clarified. Since next year we are poised for the global plan from Asha Motu district to full suspension to Nisto Havre exam Hijibo and Asha Motu you should go ahead with applying and selecting various projects. Among the DRFC of the last year, I always request to contribute significantly, generously to the Rotary Foundation in the period of the next year. Thank you very much. Once again, I welcome you the holy city of Banaras. Hope you all are enjoying a panoramic view of this gorgeous city. I extended my heartfelt gratitude to our eminent speaker, DRFC, Anil Samar, for enlightening us with his immense knowledge. Thank you for giving an excellent coverage on this topic. We are inspired by your great words. Every sentence you spoke had a deep meaning behind it, and I believe that each one of us sitting here has understood the importance of the sessions. I also hope that this year the number will escalate with the help of contribution. I would like to express my profound gratitude to our ever-smiling DG, I never say PDG, DG Debasish Mishra for attending this program in spite of his busy schedule and for motivating us with this thought-provoking address. My sincere thanks to all the Rotarians for your patience hearing at last. Once again, I would like to state that we are glad to all the speakers here over the meeting. We thank you for being with us. It has reminded a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. We request DG Prabhu to kindly felicitate our session chair and keynote speaker. Now, we will take a short break of 5 minutes and then convene for the session 3 stewardship. Welcome back.
Respected Rotarians, we are now going to commence the final session of this grant management seminar. The topic of the session is stewardship. The session would be chaired by DGE Anil Agarwal or District 3120 and request his presence at the dais. We also request the presence of our Chief Speaker for the session PDG Dilip Kumar Patnaik on the dais. May I request to have an heavy introduction of DGE Anil Agarwal or District 3120. Anil Agarwal, member of Rotary Prayagraj, was born to a leading business family of publishing and printing. He joined his family business and later diversified into packaging and set up 2 packaging units at Prayagraj. He also ventured into the business of real estate and is now the managing director of these well-established companies in Prayagraj. Anil Agarwal belongs to a family of Rotarians. His grandfather, late Rotarian Ram Gopal Agarwal, was a member of Rotary Allahabad. Anil's father, late Shri Prem Kumar Agarwal, joined Rotary Allahabad in 1972 and later was entrusted with the responsibility of forming Rotary Club of Allahabad Central, of which he became the charter president. His mother Pushpa, a wonderful homemaker, was always a member of Innerville. Anil's association with Rotary dates back to 1973, when at the age of 16 he joined Interact and in 1978 moved to Rotaract Club at Allahabad. As an interactor and a Rotaractor, he had organized various events and helped Rotary Allahabad in all local and district functions. He joined Rotary Central and contributed to the Rotary Ideals as the secretary and president of the club. He came back to the parent club Rotary Allahabad in 2005 and further moved ahead to become the secretary in 2010-11. In his respective tenures, he was adjudged Best Secretary, Best President and the Best Club. The club also bagged a large number of other awards and citations. In Rotary Allahabad, he organized a mega project with the district administration for rehabilitation of the physically challenged. Calipers and artificial limbs were distributed along with 4,500 tricycles to differently abled people of different blocks of Allahabad districts. As the president of Rotary Allahabad, he initiated Rotary Roti Bank, which provided nutritious food to the needy. Conscious of the importance of environment, he took the initiative of planting over 4,000 saplings in one day. On the occasion of completing 75 years, he compiled the history of Rotary Allahabad. He was able to create a historic public image of Rotary by getting released first day cover stamp of Rotary Allahabad with the help of Indian Postal Department. He was the district secretary of RID 3120 in 2018-19. Request Governor-elect Anil Ji to kindly give his opening remarks. Coming to stewardship, we have the eminent speaker here. वो stewardship के बारे में आपको बताएंगे. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, stewardship क्या है? It is a financial discipline. It is a financial discipline. Financial discipline के लिए जिंदगी में सर्वप्रथम हमको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है. अगर हम अपना खुद सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, अभी इतना ग्रांट के बारे में बताया गया, उसमें हर समय हमारे स्पीकर ने ये बताया कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा और ऐसे करना होगा, यानी कि डिसिप्लिन्ड वे में ही करना होगा, लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करना होगा. So it is stewardship is nothing but financial discipline, and for that I repeat, self-discipline is very important. I invite the eminent speaker, Dilip sir, to please come on stage and give his presentation. Thank you. Thank you, Governor-elect Anil Ji. Ladies and gentlemen, please welcome
past Governor Dilip Patnaikji, and we request him to give his keynote address to the gathering. Friends, just now, our PDG Anil told the essence of stewardship. What is stewardship? Really meant. If any of you are senior Rotarians more than 15 years old, they must have remembered that as District 3262 is now under suspension, there also in 2007 and 8 we had undergone suspension, and that was for a massive cause. And again, that was for Rotary Foundation grants. That time it was not called global grants, that time it was called making grants. And we had to bring it out with your support during my governorship. During 2013, when the new version of Rotary Foundation Future Vision came in, a lot of changes came into existence, and the stewardship was given prior importance. Since the morning, you have all been listening. Rotary Foundation को कहीं दबा, कौन पे दबा, सेटा को काम रे लागुची, को बाटरे दबा, इवन तापरे केते दबा, केते देले को recognition मिलिबो. मो आगुरु Debasish, I fondly call him Debasish because he's so younger to me and very, I tell you, one of the very talented district governor I have ever met. Thank you, Debasish. The way you presented it was really wonderful. Salute. बहुत सुपर भाव में बहुत सुंदर भाव में से जो एक्सप्लेन कर दिला हमें ग्रांट अप्लाई कला कौन कौन दरकार हुए कौन कौन जिनस गुड़ाक दरकार हुए सब गुड़ाक बतैले ना ग्रांट आप अप्लाई कले पैसा आसगला खर्च करवा खर्च कले सीना से कहे रिपोर्ट देवा अच्छे खर्च करवा तो से खर्च कला भितर आउ जो टंकाटा जो पीरियडटा चलेगा ताकू केमती मेंटेन करवा that is our stewardship. As he said, it is financial discipline and self-discipline. How we will do it. And जोटा की नौ हवा द्वारा again I repeat, जोटा की lapses हवा द्वारा आमर डिस्ट्रिक्ट आज सस्पेंड हेतला partly बर्तमान खोली थी पुणे आपको खोली दिवो. But आमे से जिनसे उड़ा कर we must avoid. That I am going to discuss. Because of the delay, my time is short. Jodi apan ko doubt thibo anything, we can talk at the lunch time or anything. Meet me personally or Debasish, he is an expert now. We can discuss and clarify your doubts. So let us go straight to how to do the stewardship. Stewardship is the responsible management and oversight of grant funds, which ensures that funds are used properly and benefit population. जहाँ पे जब Debasish कहले, जहाँ पे आसिची ताप है खर्चा हो और ताप का नीक अनुसार जो दिया है कि सही अनुसार खर्चा हो. What is stewardship? A donor who understands that funds were used in an appropriate and responsible manner is more likely to bring to the foundation again to support the project. Aji, mate Anil Babu, mu slum ko kama kare jautili. Anil Babu mate dele Dilip Babu jauchandi siade. Ke ticket diyantu 500 टका सेठी किछि slum पिलाଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବେ. तापरे 2 दिन ପରେ ଦେଖାହେଲା अनिल बाबू कहले बिलोड टका नहीं करदे मुगो नाई आज्ञा भूली गली भूख लगुला मुझे जाइए खरा थिला तो टे ठंडा पानी फाड़ी पीदेली बिरियानी टे खाईदेली. अनिल बाबू तापर सेकेंड थर पे मत के टका देवे कहतु देवे कि वो पर्पस पे आनी जो पर्पस पे आनी आई डिड नॉट यूज इट. ओके, so that is why
जो पर्पस पे हमें आनी थी, if we will use it for that purpose, the donor will likely to give more and more. That is our stewardship. I just want to the charity of Navigator continuously for last 12 years is making us a 4-star because of our transparency and stewardship of the fund. As stewards of Rotary Foundation, the trustee must demonstrate to our donors that contributions were used appropriately. The trustee rely on the integrity, mark the word integrity, of districts and clubs and Rotarians engaged in project implementation. Integrity ensures that funds are used effectively and for the purpose for which it was given. जो दिखे दिया है क्लास, सही दिखे दिया है चीज. Treating PRF funds as a sacred fund. Why? Friends, those people who donate, whether $100, $10 or $2,500 also, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି that is a sacred fund. ସେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି. So it is a sacred fund. ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପଇସା ଉଠଉଛୁ, ଆମେ ପକେଇ ଯାଉଛୁ, ସେମିତି it is a sacred fund for doing something good in the world. Competent and thorough supervision of the project ରହିବା କଥା. Standard business practice. It is nothing much more. ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, the project accounts has to be maintained like that. It's nothing more. It's just a simple business practice. Then reporting irregularity to the PRF. ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ସେ ଜୟାଶ୍ରୀ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଇରେଗୁଲାରିଟି କିଛି କହିବୁ. No, if you find some irregularities, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି we must talk to PRF. Then it should not be irregular in our reports. Implementing projects as approved. जो भावे approved ହେଇଛି ସେ ଭାବେ use କରିବା. Irregularity is what is observed at times. This is reports not submitted. ଯେମିତି ଦେବାଶିଷ କହିଲେ 30 ତାର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଅଛି. ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ 70% ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିବାନି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ. Illegal expenditure charged to the project. जो खर्च गुड़ाक अप्रूव नुहे, ये स्टॉक अबाउट इट, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନେବା. अनिल जी, डोंट माइंड इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग इन ओडिया. हिंदी में बोलता हूँ भी, थोड़ा थोड़ा उड़िया में भी बोल देता हूँ. ये तो हिंदी में बोलना बाध्यता है क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है ना, इसका पी हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी इंग्लिश में है. तो ई इज इन हिंदी. So we have to compare. That is the order of the DG. That implies that. Okay, donated materials lack Rotary identification. आपको जो जिनसों में donate करेंगे, आगे Rotary मार्क या क्लब मार्क या brand number सब रहेगा तो Rotary Foundation में. Irregularities in banking transaction. Banking transaction में बिल्कुल irregularities रहेगा नहीं. You cannot draw self checks. सब account पे payment होगा. Cash payment grant का होगा नहीं. That is not allowed. Rotarian interest in project was not disclosed. जो विषय से कहे, that is conflict of interest. मोर जगह मोटे जिनस करती जहाँ बेनिफिट मत इनडायरेक्टली मिलती. बा मोटे कहाँ सप्लायर अच्छी मोटे जिनस किराया देती. That should not be there. Scope of project change without PRF approval. ଆପଣ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି. ଧରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ କଲେଜ ବୋଲି ନେଇକି ଭଦ୍ରକ କ୍ଲବ୍କୁ ଦେଇଦେବେ. नो, without the approval, the same project has to be approved again by PRF. Money transfer to beneficiary. ସେଟା ଦେବାଶିଷ ବି କହିଛି, ବେନିଫିସିଆରୀ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ. ସେ ଯେଉଁ କହିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବେ. Host club not actively in the project. Again, host club जो मैंने प्रोजेक्ट नहीं थी वे, अगर सबको मेंबर बंदरों इन्वॉल्वमेंट ताकि दरकार, मोस्टली एसेंशियल, दो नॉन मैंडेटरी. Assets provided by grants are not traceable. बेरोले कौन हुए? ऑडिट में ऐसी किसी बंदे ने ऑडिट करो भी, आमे करते हैं ये आमे इस्लाम के आमे जिनसो देखूं, से मैंने ये बोला मैं उसे जिनसो नोटा है, से बड़े चल जाए. There are certain reports like this. ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ହେଇଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର କରାହେଇଥିଲା ହର୍ବଲ ଗାର୍ଡେନ. ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଟ୍
ଗଛ ନଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଖରାରେ ମରିଗଲା No, you have to refund back the money you have received from the grant. So be careful. Nomenclature of the bank account should be easily identified. जोड़ा से Debasish कहला project का identification का रहना दरकार. Deposit specific, payment in specified bank account. आपको जितने grant टंकाटा आसियो सेतले गोटे specified account आपको कॉन्टैक्ट करने पड़ेगा. It is not that you merge it with your club account. Rotary club of such and such, तार जो account आप maintain होतो तार साधरे से fund टा मिसियो नहीं. There will be a separate account जो तुरकी खाली से purpose पे use होगा. Then no mingling of funds, no transfer of grant amount to a different entity or different bank account beneficiary or cooperating agency. आपने यार सुबह पाया कहीं एकदम आपने बोले डेली अच्छी कमो एक टोकरा करने के लिए उन्हें कोठी आपने डिपॉजिट कर दिली कोठी इन्वेस्ट कर दिली you cannot do it. You cannot do that. It has to be in that account. Use of checks as facilitative necessary documentation. No payments in cash. All grants account must be audited by independent chartered accountant. No cost to Rotary or budget. जब आप लोगों ने modest account budget पे रखी चलती, it will be timely submission of self-transaction not permitted. Statement of receipt and payment work is certified. Indicate grant received from Rotary Foundation India. Mark demand draft charges. आपने जो demand draft में कहा था, पैसा दो चलती, से charge भी allowed. Bank charges indicate interest credit. आपने वो savings account रे बा current account रे जो भी bank किसी interest भी देती, you have to reflect it. इधर जो है इधर हम budget रे न था ना, हमें क्या effect करके दवा. No. No future grant if sponsored do not comply with these requirements. Then, what is the stewardship practice? Have Rotarian supervised project. ये नहीं कि हमें कहा तो दे इधर को सेजे की तक काम करते थे हमें किसी supervise करूँ. No, the committee has to regularly supervise the project. कौन होची कौन and not only supervise, they must come back and report to the club. क्लब रे कौन हेती कौन नहीं प्रोजेक्ट केते दूर गला कौन गला सब कुछ देखते तातो मास्टर रिपोर्ट करे इंटीग्रेट प्रोजेक्ट एज अप्रूव्ड जोटे अप्रूवल हेती से अनुसार करबे एनी डेविएशन इफ यू वांट प्लीज टेक द अप्रूवल ऑफ द रोटरी फाउंडेशन दे विल गिव इट if they are convinced they can give it किंतु तातो बिना अनुमति रे किछि करिवे नाही प्लीज report irregularities submit report and retain the documents. जब जिसे पहले 7 वर्ष होते in India 7 वर्ष जाए अपना पूरा से प्रोजेक्ट को टोटल रिसीव पेमेंट कहाँ पे पेमेंट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक अकाउंट मिनिमम 7 वर्ष का ही रखी हुई आपको in India हमारा रूल अनुसार तो ना ये नहीं प्रोजेक्ट सोना 2 वर्ष का एक कौन कचरा पड़ती है तो छुट्टी दे नो at any point of time within 7 years that may be again re-audited. Authority auditing. Got it? Then, what is the trustee? Promote high level of stewardship. Reporting compliance below 70% for 3 consecutive reporting seminal period will be suspended. It is okay. 3 consecutive seminal report is about 70% to lower ରହିला. ताहले अपन डिस्ट्रिक्ट सस्पेंड हैला जब पॉइंट अपन पुणी सीधे 9 पहुंच चुकी रिपोर्टिंग एनालिसिस टू बी कंप्लीट 1 मंथ बिफोर अक्टूबर एंड एप्रिल ट्रस्टी मीटिंग आगु अपन केते दूर करी जति यू मस्ट कीप द ट्रस्टीज इन्फॉर्म्ड ये नहीं कि आमे हम कोर के पैसा तो आसीला अपन कोन अछि नो दीज आर द प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो द ट्रस्टी ऑफ केआरएफ डारे रिजर्व द राइट टू ऑडिट एनी ग्रांट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जे कौन से टाइम हमने भी ऑडिट करी पारिबे stewardship activities are report tracking routine monitoring random and targeted audits investigating allegations जो भी आसेला अब qualification यहाँ से पहुँच चलते हैं how you are going to qualify now the conflict of interest आप इसलिए Debasish में टच करी थी I want to say a conflict of interest is a relationship amongst individual through which an individual involved in a program grant or award causes benefit
future to be perceived to cause benefit to such individual or such individual's family, personal acquaintances, business colleagues, business interests, or an organization in which such individual is a trustee director, कौन प्रकार में ताको निजको तार बंधु बांधव को तार एसोसिएट को तार कंपनी को से जहाँ तरह से डायरेक्टर बैठे कौन प्रकार में प्रिविलेज दिलती न पाए, that will create a conflict of interest. Thank you. Request Session Chair DGE Anil Ji to present the closing remarks of the session. इसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स में हमारे कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले 3 साल में जो सीखा है और जो आज आपने स्टूवर्डशिप में बताया है, इसको ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि प्रभु जी के टाइम में कम से कम ग्लोबल ग्रांट की एप्लीकेशन जानी चाहिए और उसकी तैयारी का समय आज ही है, अभी है। और अगर अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके साल में कुछ ग्लोबल ग्रांट इस डिस्ट्रिक्ट को 32-62 को ज़रूर मिलेगी। Hats off to you, sir, and wish you all the best. We request DG Prabhu to kindly felicitate our session chair and keynote speaker. Thank you, ladies and gentlemen. We will now have a lunch break.